Hi children, good morning everybody. We were dealing with the very interesting story, The Last Leaf. I have asked you to see the cartoon animation and I already sent you the link for that. Hope you have seen that. Now let us move to the activities in the lesson. So you may please open your textbook, page number 144. Language activities, activity number 1. There's a very important thing is explaining the I can walk hundreds of kilometers without being tired. Can walk. I walked through the jungles without being tired. What's the difference between these two sentences? The first sentence, I can walk. That means the main verb in the sentence is walk, and there is an auxiliary verb or a helping verb, can, is used there. But in the second sentence, I walked through the jungle without being there. The verb is walked and there is no direct auxiliary verb. So the first can. The first one speaks about an ability. The first sentence speaks an ability and second states that she walked. States. It states. She states that she walked. In the first sentence, the speaker talks about her ability to walk kilometers without being tired. So it's an ability. Second sentence states that she walked through the jungle without being tired. Now let us can implies possibility or ability. So can is used. Can is used to a possibility or ability. Uh, can I come inside? So it's for permission. I can drive the car. That's an ability. So in this way, can is used. We have a lot of, not a lot of, there were 25 or 26 auxiliary verbs which we call model auxiliary verbs. So you have to make a list of all these model auxiliary verbs in your notebook before writing the activities. So what you have to do, you have to write the model auxiliaries. I will tell you and you can write down. Okay. So let us look at the activity B. You look, study the conversation between Julian and her mother carefully. You look, mother, shall we go now? Shall is used. We may miss the flight. May is used. The baggage is very heavy, Julian. Could you help me? Could is used. Don't worry, ma'am. I can carry. Can is used. The can carry the baggage. My mother, it might rain today. It might rain today. You had better take two umbrellas. So might is used. I means I will. So will is used. I will do that. And anything else? May I ask John to join us to Pukalpa? Pukalpa? May is used. He can cook. Can is used again. We mustn't disturb them. We mustn't disturb John. Must is not used. Must disturb. Must. I can manage. Can. We must report the reception at 11 a.m. Please hurry up. Report. Must. Must is used. Okay. Leave it. Let us leave. So here we have used a lot of model auxiliaries. You can see that all the words which shall, may, could, can, might, will, must, etc., etc. These are called the model auxiliary verbs. Model auxiliary verbs. You have to prepare list of those model auxiliaries. So if you want, you can write. I will tell you. I will repeat you. You can write. So you may please take your notebook and textbook, notebook and a pen. You may write model auxiliaries. The spelling MODAL. You look at the 100 page number 145. We use model auxiliaries to express ability, certainty, probability, possibility, etc. Models are used for asking permission, making requests and offers, giving advices, and so on. So you must study these things by heart. The list of these model auxiliaries. We have a lot of use using model auxiliaries in the future for next year also, for SSLC examination also.
It's a very important part of grammar, so you should write, you should prepare list. So I will tell you, you can write. So what are the modal auxiliaries? One is will, then right side you write would. Will, would, shall, should, can, could, may, might. I repeat, will, would, shall, should, can, could, may, might. So how many numbers are there? Four pairs. So four pairs, that means 4 into 2, 8 are there. Isn't it? Now the remaining. Must. You may write must. And again, അതിന് നേരെ മസ്റ്റിന് നേരെ എഴുതിക്കോളൂ. Have to, same meaning ആണ്. Have to, and its past tense had to, had to. One more, ought to, OUGHT, ought to. You may write ought to. You can write modal auxiliaries. We are writing modal auxiliaries. The heading is modal auxiliary, MODAL, modal auxiliary verbs. So hope you have written already that what is called must, and you wrote have to, had to, then ought to, with the same meaning. So must you have written. Then next one, dare, DRE താഴെ എഴുതേണ്ടതാണ്. Next line, dare. Then next line, used to, hope you have written used to, dare, and must. So these are the modal auxiliary verbs, the important modal auxiliary verbs that you can we are using in everyday life. Okay, now look at the activity there on page number 145. The first one, function ability. I can carry the baggage. Modal auxiliary can, main verb carry. Have you seen the list? Now in this way, permission, request, offer, predicting, obligation. That conversation, study the conversation between Julian and her mother carefully. B on page number 144. Have you seen? So from that, what you have to do, your activity is that you have to find out which sentence is permission, used for permission, and which is a request, which is an offer, which is a predicting means പ്രവചിക്കുക, അതായത് ഇന്നത് സംഭവിക്കും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രവചനം, that is ഇന്നത് സംഭവിക്കും, she will come today എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രവചനമാണ്. She will come today at 8 p.m. So it's a prediction. It is a prediction that is happening in the future. So such sentence is there. You have to write that sentence, and you have to write that modal auxiliary which is used, and the main verb is also. Then obligation or compulsion. Obligation or compulsion, പ്രേരിപ്പിക്കുക, എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യണം ചെയ്യരുത്, രണ്ടും കണക്കാണ്, രണ്ടും ഒബ്ലിഗേഷനിൽ പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽഷനിൽ പെട്ടതാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് the sentence which is related. The first one, permission. Okay, first one, ability is there. Then second, permission. I will tell you that, and the remaining you may write. Permission. Which permission is in the conversation? Which permission? You look. Is there any permission? Is there? Is any permission? You look. Mother. May I ask John also to join us at Pukalpa? May I ask? That means 1, 2, 3, 4, 5, sixth line, or sixth mother. Have you seen? So there is a permission. It is asked. May is used for permission. So what is the modal auxiliary? May. And what is the main verb? Ask. May I ask? So in this way you complete the domain. Next, let us look at next activity. Sue meets the doctor who treats John C. And asks about her illness, and the doctor gives some suggestions. You know that certain instructions and questions from their conversation are given below. Shall I meet John C, doctor? She thinks that she is not going to get well. John C can recover soon. Can I give her some milk? She needs rest. She may like your company. I can give her medicines at right time. She likes to draw pictures.
She might be ready now. May I take her for a walk? Now what you have to do? Write sentences under these headings. You look at page number 146. What you have to do? It's very easy. Sentence stating a fact. Sentences indicating ability. Sentences showing possibility. Sentences seeking permission. So what you have to find out? There are some sentences which is stating a fact. Stating a fact. That means ഒരു പ്രസ്താവന രൂപത്തിൽ ഒരു സംഗതി പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷീ നീഡ്സ് റെസ്റ്റ്. അവൾക്ക് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ്. അത്തരം സെന്റൻസുകൾ അവിടെ ഉണ്ടോ? You have to find out and write the sentence in the respective column. So she needs rest is one. Now next one, sentences indicating ability. Ability can വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, something like that. So ability, കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ. You write the sentence in the column. Sentences showing possibility. Possibility, may അല്ലോ, may വെച്ചിട്ടോ might വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ possibility. So you can write that sentence. The sentences seeking permission. Permission. So for permission, may വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം permission. So you may shall വെച്ചിട്ടോ may വെച്ചിട്ടോ can വെച്ചിട്ടൊക്കെ permission. Can I take this umbrella? So it's a permission. That is not here, but you have to find out such sentences from the given list of sentences on page number 145. 145ാമത്തെ പേജിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ മേൽ പറഞ്ഞ ഏത് കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് നോക്കി you just identify the meanings, identify the auxiliary verb which is used there. Accordingly you can write the sentence in the respective column. Okay, that we can do. So we use modal auxiliaries can, may and might to express ability, possibility, permission, etc. So now you may skip that picture that we will do. Now you may to the next activity 2 that needs your presence is needed. So next activity 2 on 47, page number 147. Look at the sentence from the story, the last leaf. I would rather stay here with you, said Sue. What does Sue mean by this statement? I would rather stay with you. ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. That means, what is the meaning of the statement? She didn't like to go from there. She didn't like to go from there. That's I would rather stay here. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ she didn't like to, or she is not going from there. That means she stays there. She is not going out, or she didn't like to go from there. Leaving John C. alone. She didn't like to leave John C. alone in that room because John C. was very anxiously looking through the window. You know the story, and she thinks that at the fall of the last leaf she will die. So Sue doesn't want to go out, leaving John C. alone in the room. That was the meaning. I would rather stay. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. Next you look, Mary, hi John, welcome to my house. Would you like to leave? Would you like to have tea or coffee? Would you like to have tea or coffee? I would rather have a cup of coffee. I would rather have a cup of coffee. So would rather is used to convey that someone prefers one thing or one situation to another. ഒരു വസ്തുവോ ഒരു സാഹചര്യമോ മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നിനേക്കാൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ usage ആണ് would rather. So only one thing you have to remember, after would rather always use the verb base form of the verb one എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം. verb one, for example eat, write, jump. പിന്നെ അതിന്റെ verb two, verb three ഒക്കെ ഉണ്ട്. jump, jumped, jumped, eat, ate, eaten, go, went, gone. So in this way verb two cannot be used, or verb three cannot be used after would rather. So after would rather we should always use verb one. Main verb one ആയിരിക്കണം. അത് മാത്രമേ. You look at the first one,
sentences. First one, I would rather stay. Stayed nalla. I would rather stay. So would rather, I'd rather means I would rather എന്നാണ് കേട്ടോ. WOULD. Would അതിനാണ് I'd എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. I apostrophe D means I would rather. So look at the sentences there. I would rather have. Have verb 1 ആണ്. Next, study the sentences given below and note the changes. I would rather have a cup of juice. I would prefer to have cold. എന്നാൽ പ്രിഫർ ഉപയോഗിച്ചാൽ വുഡ് പ്രിഫർ ആണെങ്കിലോ ടു ഹാവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്റ്റേ. ഐ വുഡ് പ്രിഫർ ടു സ്റ്റേ വിത്ത് യു. സോ വുഡ് പ്രിഫർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു സ്റ്റേ എന്നും, വുഡ് റാദർ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ടു ഇല്ലാത്ത വെറും സ്റ്റേ. ഐ വുഡ് റാദർ സ്റ്റേ ഹിയർ. ഐ വുഡ് പ്രിഫർ ടു സ്റ്റേ ഹിയർ. സോ ഐ തിങ്ക് യു നോ ദാറ്റ്. So you look boldly എഴുതിയത് നോക്കൂ. Would rather to is not used. Would prefer is followed by to. Would rather കഴിഞ്ഞാൽ to ഉപയോഗിക്കില്ല. Would prefer ആണെങ്കിൽ to ഉപയോഗിക്കണം. Some options are given in the box. Which of them would you prefer to do? Express your ideas using would rather. എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കി നോക്കൂ. So that is your exercise. Eat at home. Eat at home. That is an option. അതിനെങ്ങനെ, അത് would rather വെച്ചിട്ടും would prefer വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതണം. Do you want to eat now? Do you want to eat now? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. I'd prefer to eat at home. I would prefer to eat at home. I would rather wait till later. I would rather wait. No, to wait എന്നല്ല. I would. So in this way, would you like to watch TV? So I will tell you the answer for that one. ഒന്നാമത്തിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Would you like to watch TV? TV കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദ്യം. സോ ആൻസർ ഈസ് വുഡ് റാദർ വെച്ചും വുഡ് പ്രിഫറും വെച്ചും പറയാം. വുഡ് പ്രിഫർ ടു റീഡ് സംതിങ്. ഞാൻ വാച്ച് ടി വി കാണല്ല. ഐ വുഡ് പ്രിഫർ ടു റീഡ് സംതിങ്. സോ വുഡ് പ്രിഫർ വെച്ചപ്പോൾ ടു ഉപയോഗിച്ചു. ഇനിയോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു വാച്ച് ടി വി, വുഡ് റാദർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത്. വുഡ് റാദർ, ഐ വുഡ് റാദർ സ്ലീപ്പ് നൗ. ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോകാം. ദാറ്റ് മീൻസ് മറ്റൊന്ന് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഐ വുഡൻ ലൈക്ക് ടു വാച്ച് ടി വി. ടി വി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഐ വുഡ് റാദർ സ്ലീപ്പ് നൗ. ഞാനിപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോകും. സോ ഇൻ ദിസ് വേ സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് യു മേ പ്രിപ്പയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൾസോ. ഫോർത്ത് വൺ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് ഉത്തരം എഴുതണം. സോ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഹിയർ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ഹയർ എ ടാക്സി, ഗോ എലോൺ, വെയിറ്റ് ഫോർ മിനിറ്റ്സ്, വാച്ച് എ ഫിലിം, ഗോ ഫോർ എ സിം, സ്റ്റാൻഡ്, വെയിറ്റ് ടിൽ ദർ. So the options are there. So from that you can select. അതിനു മുമ്പ് ടു ചേർക്കണോ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രമേ. വുഡ് പ്രിഫർ ആണെങ്കിൽ you should add a to, and would rather ആണെങ്കിൽ no, do not add. So you can take the words or the options from the brackets, okay, and fill it. Now see E, a few things that you prefer to do during a weekend. ഒരു വാരാന്ത്യത്തിൽ ശനിയാഴ്ചയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അതെന്താ ചെയ്യണം? വുഡ് റാദർ, വുഡ് പ്രിഫർ വെച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുക. സോ അവിടെ എഴുതിട്ട് യു മേ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓൺലി. നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതണം ഒന്നും വേണ്ട. ഇതൊക്കെ നോട്ട് ബുക്കിൽ മാത്രമേ എഴുതിയാൽ. യു ലുക്ക് എന്താ ഒരു ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമൊക്കെ പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളില്ല എങ്കിലും വി ആർ ഫ്രീ ഓൺ സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് ഓർ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ്. So what do you prefer? You have to write both would rather വെച്ചും would prefer വെച്ചും കുറച്ച് സെന്റൻസ്, ഒരു 5 sentences 6 sentences you may prepare. For example, for a Sunday I would prefer watch films. For example പറയാം അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ I would rather play football. ഇനി had better വെച്ചിട്ട് would prefer വെച്ചിട്ട് I would prefer to watch films. I would prefer to watch films. So you may write. I know that you can do it. You can do it. Auxiliary verb, modal auxiliary. Next one, activity 3. Activity 3. Read the sentence story. She was looking out of the window and counting backwards. The sentence can be divided into two simple sentences as below. She was looking out of the window. ആ വാചകത്തെ രണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. She was counting backwards and counting backwards. Here and is used to connect two simple sentences. രണ്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി and ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും. Study the use of and, but, or in the sentence given below. John and Mary are writing a book. And is used. Your book is on the table or in the drawer. Or is used.
Mohan is poor but honest. You look poor but honest. രണ്ട് but ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവങ്ങളാണ്. Poor പണം ദരിദ്രനാണ് but honest. പക്ഷേ സത്യസന്ധനാണ്. പണമില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും സത്യസന്ധനാണ്. രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യം. She danced beautifully but not very energetically. You look but ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ danced beautifully മനോഹരമായി ഡാൻസ് ചെയ്തു ബട്ട് അതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ്. നോട്ട് വെരി എനർജറ്റിക്കലി വളരെ എനർജറ്റിക്കൽ. രണ്ടും ആണെങ്കിലോ ബോത്ത് രണ്ടും ഉണ്ട്. എനർജറ്റിക്കലി ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി രണ്ടും പോസിറ്റീവ്സ്. വൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ദ അതർ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ. റോയ് വെന്റ് ടു ദ ബീച്ച് ബട്ട് ഇർഫാൻ സ്റ്റേഡ് അറ്റ് ഹോം. ഒന്ന് റോയുടെ കാര്യമാണ് മറ്റൊരാളുടെ കാര്യം ബട്ട് ഇർഫാൻ. So in the sentences, two phrases are linked using and. First sentence and ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. Two preposition phrases are linked using or in the second. In second sentence you look on the table or in the drawer. Preposition phrases are connected. Examine the use of but in the last three sentences. Discuss your findings. So and so that we have told it. ബാക്കി മൂന്ന് സെന്റൻസുകൾ അതായത് that means third, fourth and fifth. What is used to connect? There used but is used. But അവിടെ നമ്മളെ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താണ്? What we can understand that two opposite ideas. That means the first one is poor, the other is honest. So it is one is positive, the other is negative. So in this way, she danced beautifully, positive thinking, and not energetic negative thinking. Roy went to the beach, Irfan. One is Roy, the other is Irfan. That means just different. Now construct using and, but, or in the pattern. So that is your activities here on C. On activity C, you can see that on page number 149, there is an activity. Now construct a sentence using and, but, or using the pattern below. താഴെ കൊടുത്ത രീതിയിൽ noun phrase ചേർത്ത് and വെച്ച് എഴുതണം. prepositional phrase വെച്ചിട്ട് you can use but, adjective വെച്ച് you can write another sentence. Adverbial means that means for example, she sings beautifully. പാടുന്നു പക്ഷെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി മനോഹരമായി പാടുന്നു. ആ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അഡ്വേർബ്. അഡ്വേർബ് മീൻസ് വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കലാണ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. മൂന്നാമത്തേത് അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഷർട്ട് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വൈറ്റ് ഷർട്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഷർട്ട് എന്ന വസ്തുവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഐ യൂസ്ഡ് ഇന്ത്യൻ ഓർ വൈറ്റ് ഓർ എക്സ്പെൻസീവ് ഷർട്ട്. ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഷർട്ട്. ഇതൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നൗൺ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു നൗണിനെ ഒരു നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. ആൻഡ് അഡ്വേർബ് മീൻസ് സിങ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. സിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്, ഒരു വെർബാണ്. ആ വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് മനോഹരമായി. സിങ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി അല്ലേ? സിങ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി മനോഹരമായി പാടുന്നു. സോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. സോ ഇൻ ദിസ് വേ you can write, you can prepare a sentence. Next, fifth one, a sentence plus sentence. So you may use and, but, or. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഓരോന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 5 സെന്റൻസുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. So in the same pattern. So that's next one D. Let us read the sentence given passage below, study and but or convert the sentence into simple sentence. ഓരോന്നും simple sentence ആയിട്ട് എഴുതണം. For example, Granny could hear the distant roar of the river and smell the pine needles beneath her feet. ആ സെന്റൻസ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Granny could hear the distant roar in the river. ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഗ്രാനി അല്ലെങ്കിൽ ഷീ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ഷീ കുഡ് സ്മെൽ ആൻഡ് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഗ്രാനി കുഡ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി സെന്റൻസ് രണ്ടാമതായി. ഗ്രാനി കുഡ് സ്മെൽ ദ പൈൻ നീഡിൽസ് ബിനീത്ത് ഹെർ ഫീറ്റ്. വീണ്ടും ആൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? ഷീ കുഡ് ഫീൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹെർ ഗ്രാൻഡ് സൺ മണി. So in this way you write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ആണുള്ളത്. അതിൽ ഒരെണ്ണം അവിടെ എഴുതിയിട്ട് so 7 blanks are there. So you have to write 7 sentences from that passage. Simple sentence, അതായത് ആൻഡും ബട്ടിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി simple sentence ആക്കി you write there in your textbook. Okay, that's all for this day.
and we will continue the next day from page number 150. So you may write all the activities, only some activity, only some works, but beware that don't forget to write the list of model auxiliary verbs. It's very important for the next year also. So till then, thank you.